Alguna vez te has preguntado por qué una persona que desea amart few cap, as de destruir tan lentamente, sin gritar, sin pegar, pero dejando cicatrices invisibles que ondulan cuando intentas dormir. Te hizo creer que eras su mundo, que sin ti no podía vivir, y cuando yo lo destituyo, te quito hasta la capacidad de reconocer en el espejo. Si alguna vez amaste a alguien que te hizo sentir pequeño, confundido y culpable por el simple hecho de sentir, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia, es una revelación. Y una vez que conozcas estas 6 verdades, nada volverá a ser igual. El narcisista de no teme a tu enojo, ni a tus reclamos. Lo que más teme es que ves la verdad, que descubras el mecanismo detrás de su encanto, que ves como cada palabra, cada gesto, cada promesa fue cuidadosamente calculada para mantener bajo su control. Te quiere confundido, dependiente, hambriento de su aprobación, porque mientras busca su amor, el mancha su poder, pero el momento en que abres los ojos y dices y entiendo lo que eres, es el momento en que su imperio se derrumba. Durante demasiado tiempo, quizás pensaste que el problema eres tú, que eres demasiado emocional, demasiado exigente, demasiado sensible, pero la verdad es que tu sensibilidad era lo que él envidiaba, tu impaciencia lo que no podía imitar, y tu corazón lo que quería poseer. Los narcisistas se alimentan del amor de los demás porque carecen del suyo propio. Son espejos vacíos que reflejan lo que tú das, hasta que te agotas. Y cuando ya no tienes nada más que ofrecer, te desechan como si nunca hubieras existido. Pero hay algo que no pueden destruir, tu capacidad de ver, de despertar, de sanar. Este video no es solo una exposición sobre ellos, es una guía para ti, para que dejes de culparte, para que entiendas cómo operan, y sobre todo, para que tomes el poder de vuelta. Porque detrás de cada manipulación hay una intención, mantener pequeño, pero detrás de cada verdad hay libertad. Y cuando termines de escuchar este mensaje, vas a mirar tu historia con otros ojos. Vas a entender que el amor que buscabas en ellos siempre estuvo dentro de ti. Así que cuidad hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, es una liberación. Son 6 verdades que el narcisista te llamas quiere que conozcas, porque si los entiendes, ya no podrán controlarte, ya no podrán confunderte, y ya no podrán hacer dudar de tu valor. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ser la misma persona. Este es el principio de tu despertar, el momento en que dejas de sobrevivir al narcisista. Y comienzas a vivir como alguien que por fin se eligió a sí mismo, el amor perfecto. Esa promesa luminosa que parece sacada de una película, donde todo encaja, donde cada palabra, cada mirada, parece hecha a tu medida. Así comienza casi toda historia con un narcisista. No ligan distrayendo, ligan conquistando. Ligan sabiendo exactamente lo que anhelas, lo que temes, lo que has estado esperando escuchar durante toda tu vida. Y con una precisión inquietante, te lo dan, te estudian, te observan, te reflejan. No muestran quien son realmente, sino quien tú deseas que sean.
es el espejismo más peligroso de todos, el amor que pers perfecto. Durante esa etapa, todo es intensidad, cada mensaje, cada gesto, cada te necesito, pers auténtico. Pero en realidad es una representación cuidadosamente ensayada. El narcisista no ama, se alimenta, y lo que busca es admiración, control y poder. Mientras tú te enamoras de su aparente sensibilidad, ellos toman nota de tus heridas, de tus inseguridades, de tu necesidad de ser comprendido. Cada hacer to do lo possible por recuperar a la persona maravillosa que conociste al principio, sin darte cuenta de que esa persona nunca existió. Esa es la trampa, te aferras a un recuerdo fabricado. Buscas en el presente a alguien que solo vivía en tu imaginación, mientras el verdadero rostro del narcisista empieza a emerger. Lo más cruel es que te hacen creer que la pérdida del amor perfecto es culpa tuya. Has cambiado, dicen, ya no eres el mismo. Pero en realidad, quien cambió fue la máscara. Comprender esta ilusión es el primer paso para liberarte. Porque el amor auténtico no se siente como una adicción, ni como una montaña rusa emocional. El amor real no te dejavicio ni confundido. El amor real no te exige desaparecer para que el otro brille. Lo que el narcisista delama, amor es solo un reflejo de su hambre de control. Y cuando ves esa verdad con claridad, el espejismo se desvanece. Y comienza tu libertad. El robo silencioso de identidad no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi invisible, como una sombra que se desliza sin hacer ruido. Al principio, ni siquiera lo notas. Sigues siendo tú, con tus opiniones, tus pasiones, tus sueños, pero poco a poco empiezas a ceder terreno. Cedes para evitar conflictos, para mantener la paz, para no perder a esa persona que crees amor. Lo haces creyendo que es amor, cuando en realidad es el comienzo de tu desaparición emocional. El narcisista no roba cosas materiales, roba algo mucho más valioso, tu sentido de quién eres. Te convence de que tus pensamientos son exagerados, tus emociones son irracionales y tus límites son egoístas. Cada vez que cuestionas algo, te haces sentir culpable. Cada vez que intentas expresarte, te ridiculiza o te ignora. Así, sin darte cuenta, comienzas a calarte más, a dudar más, a adaptarte más, y poco a poco te desconectas de tu esencia. Un día te escuchas pidiendo permiso para sentir, para hablar, incluso para existir con autenticidad. Lo que antes te hacía único ahora te parece un defecto. Empiezas a cambiar tu forma de vestir, de hablar, de pensar. Dejas de hacer lo que te gustaba, porque sabes que no le agradará. Tu mundo gira alrededor de no provocar su enojo o su desaprobación. Vives en modo de alerta, analizando cada palabra antes de decirla, midiendo cada gesto antes de hacerlo. Es el verdadero robo, cuando tu vida deja de ser tuya,
y pasa a jurar en torno a la aprobación del otro. El narcisista no solo quiere tu amor, quiere tu identidad completa. Quiere que seas un reflejo de su deseo, no una persona libre. Te quiere dócil, confundido, dependiente. Por cuanto más pequeño te vuelves, más grande se siente él. Pero recuperar tu identidad es posible. Empieza el día en que te miras al espejo y dices, yo no reconozco en quién me he convertido. Es instante de dolor es también el inicio del despertar. Recuperar significa volver a escuchar, a creer en ti, a record, a lo que amabas antes de que te manipularan. Significa reconstruir tu voz, aunque timbre, y tu esencia, aunque dula. Porque nadie tiene derecho a robar a ti mismo. Y cuando logras regresar a tu centro, comprendes que tu identidad era tu tesoro más grande, y que ahora la estás recuperando, pedazo a pedazo, con valencia y verdad. La adicción a la validación es uno de los lazos más fuertes que manchan a una persona unida a un narcisista. Al principio, esa validación se siente como una caricia al alma. El narcisista te llena de elogios, te hace sentir especial, diferente, elegido, te mira como nadie te miró antes, te dice lo que siempre necesitas escuchar, y sin darte cuenta, te vuelves adicto a esa sensación. Crees que es amor, pero en realidad es un sistema de control emocional cuidadosamente diseñado. El narcisista te da pequeñas dosis de aprobación para mantenerte atado, igual que un adicto necesita su siguiente dosis. Cuando te aplaude, te sientes vivo. Cuando te ignora, te derrumbas. Sin darte cuenta, tu estado de ánimo, tu autoestima, y hasta tu sentido de valor comienzan a depender completamente de sus reacciones. Ya no te preguntas si eres feliz, te preguntas si él o ella está contento contigo. Ya no haces las cosas por ti, sino por la recompensa emocional que esperas recibir. Y así empieza el ciclo, idealización, confusión, castigo y recompensa. Un día te eleva al cielo, y al siguiente te deja caer sin explicación. Esa inconsistencia te destruye, pero también te ata más fuerte. Quieres volver a sentir la validación inicial, es brillo que te hizo sentir importante. Te esfuerzas más, te adaptas más, te calas más, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que vive pendiente del estado emocional del otro, en lugar de su propio bienestar. Esa es la trampa más cruel. Te hacen creer que su aprobación es la medida de tu valor. Pero la verdad es que no hay aprobación suficiente que pueda llenar un vacío creado por la manipulación. Porque lo que el narcisista te da no es amor, es control. Y lo que quita no es afecto, es poder. La sanación comienza cuando comprendes que no necesitas que nadie te diga que eres suficiente. Empieza cuando decides romper el ciclo y dejar de mendigar lo que ya tienes dentro de ti. Dignidad, valor, amor propio. Dejar la adicción a la validación es como aprender a respirar de nuevo sin depender del aire de otra persona. Es recordar que fuiste completo antes de que te hicieran sentir vacío. Y cuando logras eso, su control se rompe para siempre, porque no buscan a quien necesitan validar, buscan a quien ya se validó solo. La manipulación del recuerdo es una de las armas más sutiles y destructivas del narcisista. No necesita gritar ni imponer su poder físicamente. Lo hace sembrando dudas en tu mente. Poco a poco, cambia los detalles de las historias, altera los hechos, y logra que empieces a cuestionar
art si lo que recuitas realmente sucedió. Al principio, ti pers insignificante, una fecha, una phrase, una discusión, pero con el tiempo, cada vez que intentas hablar de algo que te dolió, él lo niega, lo minimiza o te acusa de inventarlo. Te dice que estás exagerando, que tienes mala memoria, que siempre dramatizas. Y poco a poco el probable me deja decir lo que te hizo, para convertirse en lo que tú supostamente malinterpretaste. Es el poder del gaslighting, distorsión a la realidad hasta que ya no confías en tus propios ojos ni en tu intuición. Empiezas a depender de su versión de los hechos, por dudar de él si, siente más incómodo que dudar de ti mismo. Te desconecta de tu verdad, ad interior y te convierte en un prisionero de su relato. Es una forma silenciosa de borrar tu historia y reescribirla a su conveniencia. En este proceso, el narcisista se presenta siempre como la víctima o el héroe. Según él, nunca te grito, nunca te humillo, nunca te falto al respeto. Fuiste tú quien malentendió, provoco o reaccionó mal. Y llega un punto en que, incluso sabiendo que algo no encaja, prefieres callar. Te convences de que discutir no intenten borrar tu historia, la verdad permanece en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma. Recuperar tu poder significa volver a mirar atrás y decir, sí, eso pasó, y esta vez no dejar que me hagan dudar, porque cuando confías de nuevo en tu verdad, destruyes la mentira más poderosa del narcisista, que puede controlar tu realidad. El falso arrepentimiento es una de las jugadas más calculadas del narcisista, y también una de las más dolorosas para quien aún ama. Lega justo cuando decides alejarte, cuando tus fuerzas comienzan a recuperarse, cuando por fin estás a punto de cerrar el ciclo. Entonces aparece con lágrimas, promesas y palabras que suenan como redención. He cambiado, dice, me di cuenta de todo, pero no ha cambiado nada. Lo que busca no es sanar la herida, sino volver a abrirla. Porque su disculpa no nace de la culpa, sino del miedo a perder el control que tenía sobre ti. Es perdón que pronuncia con tanta solemnidad, ad no es un acto de amor, sino una estrategia de poder. No pide perdón para hacerte sentir mejor, sino para desarmarte. Sabe que eres empático, que tienes un corazón noble, y que estás dispuesto a dar segundas oportunidades. Conoce tus puntos débiles y los usa para recuperar su posición. Por eso, cuando lo ves lograr o escuchas su voz quebrada, una parte de ti quiere creerlo. Quieres pensar que esta vez sí será diferente, que por fin entendió, pero en el fondo, algo dentro de ti sabe la verdad. Su arrepentimiento es tan falso como las promesas que lo acompañan. El narcisista se disculpa sin cambiar, promete sin cumplir, y jura sin intención de transformar nada. En cuanto recupera tu confianza, el ciclo vuelve a empezar.
Vulve la frialdad, el desprecio, la manipulación, y entonces te culpas por haber credo otra vez, pero no fu ingenuidad, fu esperanza, porque el corazón que ama siempre busca lo bueno en el otro, incluso cuando el otro ya no lo tiene. Reconocer el falso arrepentimiento es una forma de sanar. Es entender que el amor no se mide por cuantas oportunidades das, sino por cuanto respeto recibes. El verdadero arrepentimiento no se pronuncia con palabras, se demuestra con actos consistentes, con tiempo, con responsabilidad. El falso arrepentimiento, en cambio, solo dura hasta que el narcisista siente que ha recuperado el control. Por eso, el día que dejas de creer en sus disculpas vacías, te liberas, porque ya no buscas promesas, buscas paz. Y la paz nunca llega de quien te hiere y luego pretende curarte con las mismas manos. Es el momento en que entiendes que la disculpa que necesitas no es la suya, es la tuya, la de perdonarte por haber credo que iba a cambiar. El espejo roto es la metáfora perfecta para entender la relación entre un narcisista y su víctima. El narcisista no te mira para verte, te mira para reflejarse. Te usa como un espejo donde proyecta su imagen ideal, su poder, su encanto, su perfección fingida. Mientras es reflejo la serve te adora, pero el día en que el espejo empieza a mostrar algo que no le gusta una crítica, una verdad, un límite te destruye. No puede soportar verse a sí mismo sin el filtro de la admiración. Así comienza la fractura, no porque cambies tú, sino porque dejas de reflejar la fantasía que él necesita ver. Todo lo que el narcisista te acusa de ser egoísta, frío, desagrade, sido, inestable es exactamente lo que él es y no puede aceptar. Eres el blanco de sus proyecciones, el verdadero de sus culpas. Te convierte en su enemigo emocional para no enfrentar su propio vacío. Si se siente inseguro, te hace sentir inadecuado. Si se siente pequeño, te hace creer que tú no vales nada. Te rompe emocionalmente no porque disfrute del dolor, sino porque su ego no puede tolerar la realidad de que no es perfecto. Al destruirte, cree que recupera el control sobre su reflejo. Pero lo más devastador es que, mientras te acusa, tú intentas demostrar lo contrario. Quieres convencerlo de que no eres lo que dices, de que puedes ser suficiente, de que lo amas de verdad. Sin darte cuenta, intentas reparar el espejo, recoger los pedazos, y en ese intento te cortas una y otra vez. Cada explicación, cada justificación, es una herida nueva. El espejo roto no se repara, se supera. Por cuando dejas de intentar convencer al narcisista de quien eres, recuperas tu reflejo verdadero. Entiendes que lo que él proyectaba no era tu imagen, sino su miedo, y entonces descubres algo profundo. Su crueldad nunca fue sobre ti, fue sobre su propia incapacidad de amarse. Tú solo fuiste el escenario donde se representó su tragedia interna. Sanar significa dejar de ser su espejo, significa dejar de cargar con lo que no te pertenece, porque cuando ya no reflejas sus sombras, empiezas a reflejar tú las. Y en ese momento, los fragmentos rotos dejan de doler, porque comprendes que no necesitas ser su espejo perfecto, solo necesitas volver a ser tú, completo y en paz. El poder del silencio es una de las armas más liberadoras frente a un narcisista. Durante mucho tiempo, te acostumbras a explicar,
justificar y defender, sin la necesidad de demostrar que no eres quien el dice que eres, de hacer entender tu dolor, de buscar justicia emocional. Pero en es esfuerzo, quis en su yugo, porque mientras hablas, el manipula, mientras te defines, el distorsiona, mientras reaccionas, el gana poder, el narcisista se alimenta de tus respuestas, de tu energía, de tus emotions. Cada palabra tuya es combustible para su ego, por eso, cuando decides calar, no estás rindiendo, estás desarmando su mecanismo de control. El silencio no es vacío, es fusa, es una declaración silenciosa que dice, y no jugo es jugo. Cuando dejas de discutir, de buscar su aprobación o de intentar que reconozca sus errores, romps la cadena invisible que te mantenía atado. De pronto, él ya no sabe cómo manipularte, porque lo único que no puede controlar es tu indiferencia. Y eso lo enloquece, su poder se desmorona no cuando lo enfrentas, sino cuando dejas de participar en su drama. Pero en realidad es una forma de sabiduría. Es saber que no todos los combates merecen tus palabras, y que la dignidad se defiende mejor con calma que con gritos. El narcisista puede soportar tu rabia, incluso la disfruta, porque lo hace sentir importante, pero no puede soportar tu serenidad, porque en ella se refleja su irrelevancia. Cuando eliges el silencio, eliges tu libertad. No es un silencio de miedo, sino de poder. Es la voz de quien ya no necesita ser entendido, solo respetado. Es el sonido de la paz después de la tormenta, la señal de que ya no estás atrapado en su ruido. Porque a veces el mensaje más poderoso no se dice, se demuestra con silencio. La reconstrucción interior comienza cuando aceptas que nadie vendrá a devolver lo que perdiste. No habrá disculpas que curen, ni justicia que compense, ni amor que borra el daño. Solo estás tú, de pie entre los escombros de lo que un día fuiste, con el corazón cansado pero en lachen, do. Y en es momento de soledad tan profunda, algo milagroso sucede. Te das cuenta de que puedes empezar de nuevo. No desde el mismo lugar, sino desde la verdad. Esa es la esencia de la reconstrucción interior. Entender que no se trata de volver a ser quien eras antes, sino de construir en una versión más sabia, más fuerte y más consciente de tu valor. Después de una relación con un narcisista, quedas vacío, confundido, desconectado de ti mismo, pero es vacío no es el final, es el espacio donde nace tu nueva identidad. Empiezas despacio, reconectando con pequeñas cosas, dormir bien, comer con calma, escribir tus pensamientos, respirar sin miedo. Empiezas a recordar lo que te gustaba, lo que te hacía reír, lo que te daba paz. Son pasos diminutos, casi invisibles, pero cada uno es una victoria. Porque reconstruir no es correr, es despertar. La reconstrucción interior también significa perdonar. Perdonar por haber creído, por haber permanecido, por haber intentado salvar a alguien que no quería ser salvado. No desde la culpa, sino desde la compasión hacia ti mismo.
Porc hiciste lo measure, que podias con el amor, que tenias y con la esperanza, que te mantenía vivo. Dejas de castigart, y empiezas a cuidar. Esa es la part más difícil, cambiar la voz interior del juicio por la del carino. A medida que reconstruyes, empiezas a entender que la libertad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de propósito. Aprendes a poner límites no por miedo, sino por respeto a tu paz. Y aunque las cicatrices permanezcan, ya no duelen igual, ahora son recordatorios de tu resistencia. Lo que antes fue una herida se convierte en una marca de crecimiento. La reconstrucción interior no sucede en un solo día, es un proceso lento, sagrado y profundamente humano, pero llega un momento en que miras atrás y ya no ves ruinas, sino raíces. Y comprendes que lo que el narcisista intentó destruir, en realidad te llevó a descubrir lo más importante, que dentro de ti siempre existió la fuerza para volver a levantar. El renacer de los límites ocurre cuando comprendes que amar no significa permitir que te destruyan. Durante una relación con un narcisista, tus límites se difuminan poco a poco. Lo que antes era inaceptable se vuelve cotidiano. Empiezas cediendo pequeñas cosas, tu tiempo, tus opiniones, tu descanso, tu dignidad. Lo haces por paz, por miedo, por amor. Pero cada concesión es una grieta en tus paredes internas, hasta que un día ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Has vivido tanto tiempo complaciente, justificando, explicando, que poner límites parece egoísta. Sin embargo, llega un punto en que el alma grita, basta, y es grito es el inicio del renacer. Renacer los límites es recordar que mereces respeto, no porque hayas hecho algo, sino simplemente porque existes. Es aprender a decir no, sin sentir culpa, a decir basta, sin temblar. Es darte cuenta de que quincy enoja por tus límites era quincy beneficiaba de tu ausencia de ellos. El narcisista no sopor de los límites porque lo confrontan con su falta de control. Intentar culpar, manipular, hacerte sentir que eres cruel o insensible, pero esa resistencia es la señal de que estás recuperando tu poder. Poner límites no es venganza, es autocuidado, es proteger tu energía, tu paz mental, tu esencia. Es dejar de vivir en modo supervivencia y empezar a vivir desde la conciencia. Cuando estableces límites firmes, comienzas a rodearte de personas que te respetan, no de quienes se aprovechan de ti. Empiezas a entender que no tienes que explicar cada decisión, ni justificar cada no. Porque el límite no es una muralla que aísla, es una puerta que selecciona quien merece entrar. El renacer de los límites también es una reconciliación contigo mismo. Es aceptar que antes no sabías cómo defender, pero ahora sí. Es honrar tu historia sin vergüenza, porque lo que aprendiste en el dolor ahora se convierte en tu sabiduría. Y aunque al principio duela, es renacer tree, una paz nueva, una cama que no depende de nadie. Es mirar al espejo y reconocer que ya no eres la persona que permite tu para ser amado, sino alguien que se ama lo suficiente como para no permitir cualquier cosa. Es el verdadero poder de los límites,
no allegar a los demás, sino acercart, por fin, a ti mismo. La transformación de víctima a victorioso es el cierre sagrado del proceso de sanación. El punto en el que dejas de definir, por lo que te hicieron y comienzas a reconocer por lo que sobrevives. Ser víctima no es una vergüenza, es una etapa necesaria. Es el momento en que aceptas que fuiste herido, manipulado, engañado. Es el reconocimiento del dolor, no la rendición ante él. Pero luego, un día en que el sufrimiento se convierte en fuerza, y la historia que antes te pasaba empieza a impulsarte. Es día entiendes que no eres lo que el narcisista te hizo, sino lo que decidiste hacer con él. Transformarte en victorioso no significa olvidar, ni negar lo vivido, sino resignificarlo. Cada lágrima se convierte en aprendizaje, cada traición en claridad, cada silencio en sabiduría. Lo que antes fue una herida abierta ahora se vuelve una cicatriz que cuenta una historia de resistencia. Ya no miras atrás con rencor, sino con gratitud por haber sobrevivido a algo que muchos no comprenden. Te das cuenta de que el dolor te enseñó a ver, a poner límites, a reconocer el amor verdadero, y a confiar de nuevo, pero esta vez en ti. Ser victorioso es caminar con la cabeza en alto, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Es saber que no necesitas la aprobación del que te rompió para sentirte completo. Es entender que la verdadera victoria no está en que el narcisista reconoce que lo que hizo, sino en que ya no tiene poder sobre tu mente ni tu corazón, ya no lo odias, ya no lo justificas, ya no lo necesitas. Y esa indiferencia serena es la prueba más grande de tu libertad. En este punto, tu historia deja de ser una cadena y se convierte en un testimonio. Lo que antes te avergonzaba ahora inspira a otros. Porque al hablar, al sanar, al vivir con autenticidad, te conviertes en los paraquins aún están atrapados en la oscuridad. La transformación de víctima a victorioso no es un instante, es un renacimiento, es recuperar la voz, la fe y la esperanza en el amor propio. Es mirar al pasado sin miedo y decir, sí me rompieron, pero también me reconstruí. Y en esa afirmación, en esa paz silenciosa que brota del alma, resides tú, no como la víctima del narcisista, sino como el testimonio vivo de la fuerza que nunca pudieron destruir. Al final de este viaje, hay algo que debes comprender con el corazón. Lo que viviste no fue amor, fue una lección. Una lección profunda sobre el poder, la manipulación, la empatía y el valor de volver a encontrarte contigo mismo. Los narcisistas construyen su dominio sobre el silencio y la confusión, pero tú estás aquí, escuchando, sintiendo, despertando. Y eso ya es una forma de libertad, porque el simple hecho de abrir los ojos y ver la verdad destruye su control. Cada una de estas verdades que descubriste no son simples ideas. Son puertas abiertas hacia una nueva versión de ti, una versión que ya no busca ser amada por quien no sabe amar, sino que se compromete a amarse con la profundidad que siempre mereció. La sanación no llega de golpe. A veces se siente como un y venir entre la esperanza y el vacío, entre las ganas de perdonar y el deseo de olvidar. Pero de James de cert algo, no hay retorno al dolor cuando
has visto la realidad con tanta claridad? No pudes volver adore, mir una vez que has despertado. Why hizo es lo que más teme el narcisista, que tú recuerdas quien eras antes de conocerlo, que vuelvas a errar sin culpa, que vuelvas a caminar sin miedo, que vuelvas a sonar sin necesitar su aprobación. Ellos no temen perder como persona, temen perder el poder que tienen sobre tu mente, pero ya no lo tienen, porque ahora sabes cómo piensan, cómo operan, cómo disfrazan su control bajo la máscara del amor. No fue tu culpa, nunca lo fue, no fuiste ingenuo, fuiste humano, fuiste alguien que creyó en el bien, que quiso construir, que apostó por la esperanza. Why eso no te hace débil, te hace noble, pero llega un momento en el que la nobles sin límites se convierte en autodestrucción. Hoy es el día de poner fin y ciclo. Hoy eliges no ser más la fuente de alimento de un ego vacío. Hoy eliges recuperar tu energía, tu voz, tu propósito. Mira todo lo que has soportado, la confusión, el dolor, la culpa, la manipulación. Why on ese estás aquí, más consciente, más sabio, más despierto? Esa es la señal de que el narcisista no ganó, porque no logró apagarte, intentó romperte, pero solo consiguió que te reconstruyeras más fuerte. Te transformaste en alguien que ya no necesita validación, porque encontró dentro de sí mismo la verdad más poderosa. La libertad no se pide, se toma. Así que al terminar este mensaje, respira profundo. No le des más espacio a lo que te hirió. No busques revancha, busca crecimiento. La mejor venganza es vivir con paz, amar con prudencia, y no volver a abrir la puerta a quien quiso verte rendido. Prometed hoy que nunca volverás a entregar tu poder a nadie que no sepa cuidarlo. Porque el amor verdadero no duela, no controla, no confunde. El amor verdadero te da alas. Y si alguna vez alguien intenta cortarlas, recuerda esto. Tú ya sabes cómo volar.